Good evening again, dearest friends, and thank you for everybody who have been participating and bringing your own language and your energy and presence. It is very beautiful. And no, Tandy, I was just asking what language was your language, and maybe you could. Some of you are doing that you are mentioning your language, but you can. Um, my name is Frida, and I was talking in Icelandic. Yeah, I was thinking there was Yeah, so, yeah, yeah. yeah, Thank you so much. yeah, okay. It's really great. Oh, I was so glad I could get through. Thank you, Absolutely, yeah. thank So you. thank you, and please sound that again. It's really wonderful to hear. Yeah, I like to do it again. Is it, Yeah. how long is, can I do it again at 7 or? Yeah, Oh, we are doing these at even hours on the top of oh, the hour, right? oh, for Yeah. how long? For how long? Uh, Tomorrow? Tomorrow, I think, then when we are starting our full moon Yeah, meditation until that time, every yeah, hour. So all right, okay. you will manage to do that today and then Y- have a yes. little sleep and then again. Yes, I will do it again. Thank you Okay, very much. Yeah. thank Okay. you. Yeah. So, welcome to everybody. So now we are going to have the sacred pentagram full moon approach the day 2. And those who do not know about that, this is basically our meditation in the group Plural Sisterhood. And we are having this 5 days process around the full moons. And today, this is the second day already, and we have within our vigil. And so it does not matter if you don't belong to this group. This is very simple thing what we are doing. So let us now all align with this great day and our vigil invocation and invocations. And I'm checking if there comes any Finnish people, then I'm going to say also this in Finnish, but if there are no Finnish speaking people, I'm just doing that in English. Master DK says, above everything else, pay close attention to reaching me. Ennen kaikkea kiinnitä huomiota siihen, että tavoitat minut. At the time of the full moon, and give to the 5 days thereof your constant thought. Ja jos mahdollista, täyden kuun aikana, ja anna ja kohdista niin 5 päivään jatkuva huomiosi. I am anxious to see a greater emphasis built up this year in connection with your contact with me. Odotan innokkaasti näkeväni tänä vuonna tapahtuva tiiviimpi yhteydenpito minuun, opettajasi ja ystävääsi. With contact with me, your teacher and your friend.
we strongly align with the energies of Gemini and this very important time. Let us align with the mantra of Gemini. I see my other self, and in the waning of that self, I grow and glow. Minä näen toisen itseni, ja tuon toisen itseni hiipuessa minä vahvistun ja loistan. Let us all reflect upon the soul, body, sielua, and how the light of the soul is becoming stronger and stronger. Ja kuinka sielun valo yhä tulee vain voimallisemmaksi. And visualize yourself that you are glowing this beautiful light of the soul. Ja näe kuinka loistat kaunista sielun valoa. Gemini is related to the light, which is called the light of interplay. Kaksosiin liittyy vuorovaikutuksen valo. This is a line of light beams. Tämä on valon säteiden linja. Revealing that which opposes or the basics duality of manifestation. Valo, joka paljastaa sen, mikä vastustaa tai manifestaation peruslaadun. The relationship of spirit and of form, hengen ja muodon perussuhdetta. It is the conscious light of that relationship. Se on kyseisen suhteen tietoinen valo. And this is interesting because this is the light which comes stronger and more potent when the soul starts to take over of the personality. Tämä on mielenkiintoinen valo, sillä se vahvistuu silloin, kun sielu ottaa enemmän otetta persoonallisuudesta. That light of conscious light of relationship. The light which shines forth. And it reveals that which opposes, paljastaa sen, mikä vastustaa. So the relationship between the personality and the soul, that relationship, and it is revealing that which opposes. Very interesting light. Ja tuo valo, joka tulee siitä, kun sielu muodostaa yhteyden persoonaan
Ja se paljastaa sen, mikä vastustaa. You can think about that how does this work in your life? Voit pohtia sitä, kuinka se itse asiassa työstyy elämässäsi. In Gemini, we will try to find the golden apples of wisdom. Kaksosessa pyrimme löytämään viisauden omenat. And they are to be found when Hercules has learned to serve from his heart. Ja ne löytyvät, kun Herkules on oppinut palvelemaan sydämestään. At this time when the full moon is nearing and the hierarchy is very strongly working, let us all stand as a group ready to serve at this time of most potent highlight of the spiritual year. Ryhmänä valmistautukaamme olemaan valmiina tässä korkeassa henkisyyden hetkessä. And very strongly let us align with each other around the world. Ja näin virittäytykäämme hyvin voimallisesti ympäri planeetan. Align with your solar angel of your country. Virittäydy omaan aurinkoenkeliisi, maasi aurinkoenkeliin. Let us align with the great work of light, the triangle work. Virittäytykäämme suureen valon työhön, kolmiotyöskentelyyn. Visualizing around the world the golden network of triangles. Näe ympäri planeetan kultainen verkosto, kolmioiden verkosto. Align with your
triangle members, virittäydy kolmiojäseniisi. And also the triangle work in our group ja myöskin sinisen ruusun kolmioihin. Let us visualize that during these days of this full moon, that the group will be very successful. Visualisoikaamme, että juuri tämän täydenkuun aikana ryhmä tulee olemaan erittäin onnistunut. That we manage to do that what really the Christ and his masters need. Niin että onnistumme siinä, mitä Kristus ja hänen mestarinsa juuri nyt tarvitsevat. Let us now turn to planet Venus. Kääntykäämme kohti planeetta Venusta. Sri Lakshmi, kohti Sri Lakshmia. And imagine that beautiful pattern which is formed during the 8 years in the skies. Ja siihen kauniiseen polkuun, joka muodostuu 8 vuoden aikana. When the contact happens with planet Earth, Venus and the Sun. Kun Venuksen, auringon ja maaplaneetan kanssa tapahtuu yhteys. Let us imagine now the sacred rose. Näe nyt pyhä ruusu or five-pointed star. Taika viisisakarainen tähti. Visualize this star above the group. Näe tuo tähti ryhmän yläpuolella. In the color of indigo blue. Indikon sinisenä. Shining forth. The synthesizing ray, the second ray. Ja ilmentäen toisen säteen sinistä. It is the star of initiation. Se on myös vihkimyksen tähti. In the center of the star appears rose in indigo color.
Tähden sisään ilmestyy sininen ruusu. Sacred symbol of the mother, äidin pyhä symboli. And also a great symbol of protection. Ja myöskin suojauksen symboli. The rose starts to circle and rotate. Ruusu alkaa pyöriä. Faster and faster. Yhä nopeammin ja nopeammin. And it forms a disc. Ja se muodostaa kehän kiekon. Indigo blue disc. Indigon sinisen kiekon. Door to within. Oven sisäisyyteen. Align with that what is behind the door. Virittäydy siihen, mikä on oven toisella puolella. And wait when the door opens. Ja odota, kun ovi avautuu. Walk through that door. Kulje tuon oven läpi. You come into the silent place. Tulet hiljaisuuden paikkaan. And before your eyes appears beautiful indigo lotus flower. Eteesi ilmestyy kaunis sininen lootuksen kukka. Living lotus, elävä lootus. 108 petaled lotus. 108 terälehtinen lootus. And those who are in the group knows that every single petal is sounding one of the names of Sri Lakshmi, one of the 108 sacred names of Sri Lakshmi.
Ne, jotka kuuluvat ryhmään, tietävät, että jokainen terälehti heijastaa yhtä 108 Sri Lakshmin nimestä. And we are standing in one of them. Ja seisomme yhdellä niistä. This name reveals one of the divine powers. Nimi paljastaa yhden jumalallisista voimista. All of these antidotes against one of the 108 sins. Nimi on yksi antidootti 108 synnistä. We align with the work of building the chalice of Christ consciousness. Virittäydymme siihen työhön, kuinka rakennamme pyhän maljaa, Kristustietoisuuden maljaa, by sounding one of the names of Sri Lakshmi, kun lausumme yhtä 108 nimestä, or when we are sounding one of the names of the deity, tai kun lausumme yhtä Jumalolennon nimeä. We align with that chalice which have been built for years now. Virittäydymme tuon maljan, jota olemme rakentaneet jo vuosia, and which is going to be given to Christ on 2025, ja joka lahjoittaa Kristukselle vuonna 2025. We will now sound 108 times our sacred name and Lakshmi. Lausumme nyt 108 kertaa oman pyhän nimemme ja Lakshmi.
In these pouring energies, just reflect the past month in silence, in the light of your soul. Nyt pohdiskele mennyttä kuukautta hiljaisuudessa sielusi valossa. What were the things that you learned? Mitkä olivat ne asiat, joita opit? This period has been very strong from Vesak to this Gemini full moon. Vesakista tähän kaksosten täyteen kuun. And we had also Pentecost. Ja meillä oli myös helluntai. All indicating how the disciples are supposed to be taking their role in very visible ways. Tuo periodi, joka kertoo, kuinka oppilaiden tulisi ottaa yhä voimallisempi asema. What are those spiritual pearls that you are going to add into your necklace of spiritual life? Mitä oli ne helmet, jotka viime kuussa keräsit omaan henkiseen helminauhaasi? Contemplate those during this day. Pohdi niitä tämän päivän aikana. And also prepare yourself to create a motto for the coming month. Valmista itseäsi muodostamaan motto tulevalle kuukaudelle. That one which is keeping you on track. Iskulause, joka pitää sinut polulla. Strengthens you spiritual ways. Ja joka vahvistaa sinua henkisessä mielessä. After the full moon we will work with this motto for the last 2 days. But you can start to reflect again. And create very powerful inner tool for yourself. Ja luoden hyvin vahvan sisäisen työkalun itsellesi. So now we have 24 hours, less than 24 hours towards to the full moon. Meillä on nyt 24 tunnin täyden kuun valmistautuminen, eli vähemmän kuin 24 tuntia. Tibetan says that during the 12 hours preceding the full moon, attempt to attune with the Master and with the Christ. Täyttökuuta edeltävien 12 tunnin aikana pyri virittäytymään mestariin ja Kristukseen. Become imbued with the energy and quality of the hierarchy,
Tule täyteen hierarkian energiaa ja laatua. And also become the transmitter of the sign of Gemini. Ja myöskin tule täyteen ja kaksosen horoskooppimerkin välittäjäksi. We are standing with the Christ. He is already have been working before the assembly of the gathered masters representing humanity in the inner beautiful ceremonies. Ja Kristus on ollut jo osana kauniita seremonioita sisäisillä tasoilla. Let us now align with the hierarchy and the Christ. Virittäydymme nyt Kristukseen ja mestareihin. Because we have to be ready for the even hour, so we go forth now and let us bless our sisters and brothers. Let us say,
I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät kallisarvoiset, sisareni Kristuksen äidit. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. May the blessings of the Christ and of this sacred time pour through the group. Viratkoon Kristuksen siunaus ja tämän pyhän ajan energiat ryhmän kautta. Bringing changes in the world. Tuoden muutoksia maailmaan. Strengthening the soul in humanity. Ja vahvistaen sielua ihmiskunnassa. At the time of the full moon, covering the 5 days, picture to yourselves an ocean of blue, and upon the horizon where can be seen slowly rising a blazing sun. Täydenkuun aikana kattaen ne 5 päivää, näe itsellesi sininen valtameri ja horisontassa näkyvä hitaasti nouseva kirkas aurinko. Let us have this as a vision for ourselves. The rising sun, the blazing sun. Nähkäämme tuo visio itsellemme, nouseva aurinko, vahtava aurinko. Directing us in this work during the sacred time of the Gemini full moon, ja joka johtaa meitä kaksosen pyhän täydenkuun aikana. And we start very soon then our next meditation.